நீங்க பசு உங்கள்ட்ட இருந்தாதான் உங்களுக்கு பால் கிடைக்கும், இல்லன்னா அது பாலா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. ஆனா பால் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும், அது பாலா இல்லையான்னு தெரியாது. That's really the only way to drink pure milk in Vrindavan without being ripped off by somebody. So உண்மையான பால் வேணும்னா நீங்க பசு வச்சுதான் குடிக்கணும் விருந்தாவன்ல. So Srila Prabhupada says drinking milk is very nice. Srila Prabhupada சொல்றார் பால் குடிக்கிறது நல்லதுதான். It is also pleasure. அது இன்பம் தரக்கூடியது. It's interesting that Prabhupada makes that distinction between something that's nice and something that's pleasing. So Srila Prabhupada பாத்தீங்கன்னா இது நல்லது அப்படிங்கிறார், அது இன்பம் தரக்கூடியதுங்கிறார். ரெண்டையும் தனித்தனியா சொல்றாரு. ஏன் அப்படி தனித்தனியா சொல்றாரு? In Sanskrit we call that shreyas and preyas. So சமஸ்கிருதத்துல வந்து அது ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் னு சொல்லுவோம். So drinking milk is both shreyas and preyas. பால் குடிக்கிறதுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டுமே ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ். Actually you cannot become Krishna conscious without drinking milk. It is a fact. பசுனுடைய பால் குடிக்காம நீங்க வந்து கிருஷ்ணனுக்கு வர முடியாது, இது வந்து உண்மை. Because Krishna likes milk. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு பால் பிடிக்கும். He likes cows. அவருக்கு பசுக்களை பிடிக்கும். He is Gopal. அவர் கோபாலர். So, but for the sake of drinking milk, one has to accept so much trouble. This is the point. பால் இருந்ததற்காக கண்டிப்பாக ஒருவர் பலவிதமான தொல்லைகளை சந்தித்தாக வேண்டும். But Prabhupada continues, the yoga system stated here by Kapila Dev, it's meant to end material happiness and material distress, both. ஆனால் இங்க கபிலதேவர் விளக்கக்கூடிய யோக முறையானது பௌதிகமான இன்பம் பௌதிகமான துன்பம் இரண்டையுமே நிப்பாடக்கூடியது. So it kind of, in a strange way, it works the same way. ஒரு வினோதமான முறையில, ஆனா இது வந்து அதே வழியில தான் செயல்படுது இந்த யோகமும். In material life, if you want material happiness, you must accept material distress as well. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நீங்க பௌதிகமான ஆனந்தம் அடைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக பௌதிகமான துன்பத்தையும் அடைந்தே தீர வேண்டும். And conversely, in spiritual life, if you want to get rid of material distress, then you have to get rid of material happiness also. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்மீக உலகத்துல இன்பம் அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பௌதிகமான இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் விட வேண்டும். Now, fortunately for us, as Krishna confirms in Bhagavad Gita, this bhakti process is susukham kartum avyayam. It is eternal and it is always happy. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி தொண்டு முறையானது பாத்தீங்கன்னா சுசுகம் எப்பொழுதுமே சுகம் தரக்கூடியது, ரொம்ப ஆனந்தம் தரக்கூடியது. கர்த்தும் அவ்வியம் எப்பொழுதும் செய்யக்கூடியது, ஆனந்தத்தோடு செய்யப்படக்கூடியது. And as we are trying to become detached from material distress and material happiness, we should just remember Krishna's advice that we have to tolerate each of them. So இந்த பௌதிகமான இன்பம் பௌதிகமான துன்பத்திலிருந்து நம்ம பற்றினை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த இரண்டையும் நாம் சகித்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So if the senses are very agitated for something or the mind is very agitated, you simply have to tolerate that. புலன்கள் கிளர்ச்சி அடையலாம், மனம் கிளர்ச்சி அடையலாம், அதெல்லாம் நீங்க சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். And on the other hand, if the senses or the mind are very disturbed by something, you also have to tolerate that. So புலன்களும் மனமும் வேற ஏதாவது விஷயத்தினால தொல்லைக்குள்ளாச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும், சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். So this is the law of the material world. It's not going to change ever. இதுதான் பௌதிக உலகத்தினுடைய சட்டம், இது யாராலும் மாற்ற முடியாது. So that brings us to the third major point in Srila Prabhupada's purport, which is that Lord Kapila states that the yoga system is the science of the spirit. So அது ஸ்லோகத்தில் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயமான இந்த யோக முறையானது ஆன்மீகமானது. Very important instructions in the last paragraph of this purport, last few sentences of this purport. இந்த பொருளில கடைசி ஒரு சில வாக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். One practices yoga in order to attain perfection on the spiritual platform. ஒருவர் எதற்காக யோக பயிற்சி செய்கிறார் என்றால் ஆன்மீக படித்தரத்தில் முழுமை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக.
there's no question of material happiness or distress. It's transcendental. So one second bro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Okay. There is some confusion here. So, okay. No problem. So Prabhupada's purports includes on this note that we're talking about something that is completely transcendental, something that is totally spiritual. That's very important to keep in focus. So, Srila Prabhupada இந்த பொருளுடைய நிறைவு செய்கிறார் அப்படின்னா, ஆன்மீக படித்தரத்துல முழுமை அடைவதற்காகத்தான் இந்த யோக பயிற்சி. ஜட உலகத்துல இன்பம் துன்பம்ங்கிற அதை பத்தி கேள்வியே கிடையாது. We're going to hear a few of the key instructions that Srila Prabhupada gave when he was explaining this verse back in Mumbai in 1974 again tonight. 1974 மும்பைல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த உபன்யாசத்துல இருந்த முக்கியமான விஷயங்களை இப்ப பார்க்க போறோம். And we'll see that the things that Prabhupada chose to say on that occasion are the same things that he chose to put in today's short purport. So அந்த உபன்யாசத்துல அவர் என்ன சொன்னாரோ அதே விஷயங்களை தான் அந்த பொருளுரையிலும் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். First, let's just take a brief tour through the commentaries of our predecessor acharyas on this verse. பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விளக்க உரைகளை கொஞ்சம் பார்ப்போம். Madhvacharya quotes a verse whose source he does not identify. மத்வாச்சாரியர் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார், அந்த அதனுடைய மூலத்தை அவர் கொடுக்கல. Paramatmadikam dehe yadadhyatmam yad iritam sukham shringara bhogyam to dukham sarvam tathaivacha muktao vilayamayati nityanandast bhujyate. That means whatever is spiritual while in this body, such as the super soul, that has been described up until now. But happiness, in particular, it seems he means amorous enjoyment, that entails all misery in equal measure. But when we are liberated in a liberated state, we get the cessation of misery, and the happiness that we enjoy at that point is eternal. That's one thing. You got all that? So I hope I got it. So மத்வாச்சாரியர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆக்சுவலா இந்த உலகத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்பம் அடைகிறோமோ அது எந்த அளவுக்கு துன்பம் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு நம்ம இன்பம் அடைகிறோம். ஆனால் முக்தி அடைந்த படித்தரத்துல ஆன்மீக படித்தரத்துல போகும்போது அந்த துன்பம் அப்படிங்கிறது போயிருது, ஆனால் இன்பம் அப்படிங்கிறது பல மடங்காக அதிகரிக்கிறது. So it's essentially the same point that Srila Prabhupada is making in his purport. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளை சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வேற மாதிரி அவர் சொல்றார். Sridhar Swami says Adhyatmika Atmanishta. He's defining the word Adhyatmika in this verse as fixed in spirituality. So Sridhar Swami அத்தியாத்மிகா அப்படிங்கிறது ஆத்ம படித்தரத்துல நிலை பெறுவதை பற்றி சொல்கிறார். But that's the problem. What does that mean? It's vague. என்ன அது ஒரு பிரச்சனை. என்ன ஆத்ம படித்தரத்துல என்னது? Adhyatmika means Atmanishta, but what is Atma? அத்தியாத்மிகம்னா ஆத்மனிஷ்டா, ஆத்ம நிலை படித்தரத்துல நிலை பெறுவது. ஆத்மானா என்ன? We've read in Srila Prabhupada's books, Atma can mean the soul, it can mean the mind, it can mean the body. நம்ம பிரபுபாதுடைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கோம். ஆத்மானா ஆத்மாவை குறிக்கும், மனதை குறிக்கும், உடலை குறிக்கும். And even if we take it to mean spirit soul only, but there are two kinds of spirit soul. ஆமா, ஆத்மா அப்படிங்கறத ஆன்மீக ஆத்மான்னு எடுத்துட்டாலும் இரண்டு வகையான ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றன.
One great, one small. ஒன்று மிகப்பெரியவர், இன்னொன்று மிகச்சிறியவர். Let's see if Jiva Goswami's commentary can help us. ஜீவ கோஸ்வாமியுடைய வியாக்கியானம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். Tatra prathamam tavan mukti matropayamaha yoga iti adhyatmikaha paramatmanishtha. So he says with the verse beginning yoga, he's speaking about things that are regarding liberation, and here he says adhyatmik means to be fixed on Paramatma, to be fixed on the Supreme Personality, Godhead within our heart. So அவர் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, யோகம் அப்படின்னா இந்த பௌதிகமான துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது, பௌதிகமான இன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது, முக்தி அடைவது. அதே நேரத்துல ஆத்தியாத்மிகம் அப்படின்னா பரமாத்மாவிடத்தில் நிலை பெறுவது, பரமாத்மாவிடத்தில் நிலை பெறுவது. We see that in the Upanishads, for example, and even in Vedanta philosophy, words like Atma, they're a little bit troublesome. They can be misinterpreted. So நம்ம உபநிஷத்துல படிக்கிறோம், ஆத்மா அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பல விதங்களில் நம்ம அர்த்தம் கொள்ள முடியும், நமக்கு குழப்பம் வரலாம். So Jiva Goswami has helped us out by clarifying what Sridhar Swami said. So Jiva Goswami வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி சொன்னதை வந்து விளக்கி இருக்கிறார், பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லி. He's very clear. He says Atma means Paramatma. அவர் சொல்ற ஆத்மா அப்படின்னா பரமாத்மா. However, when we get to Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, he says Adhyatmikaha Jivatmanishtha. He tells us that Adhyatmik refers to the Jivatma. ஆனா சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றாருன்னா இந்த ஆத்தியாத்மிகா சொல்றது ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறது அப்படிங்கிறார். So Adhyatmika means fixed in the individual spirit soul. ஆத்மாத்மிகம் என்றால் தனிப்பட்ட ஆத்மா மேல நிலைபெறுவது. And then he goes on to explain the rest of the verse. அதன் பிறகு மற்ற ஸ்லோகத்தை வந்து விளக்குறார். Yoga is approved as the means or the upaya most beneficial to the self. யோகம் அப்படின்னா இந்த தனக்கு நன்மை தரக்கூடியது, மிகவும் நன்மை தரக்கூடியது. And there are three kinds of yoga. He says bhakti, jnana and ashtanga. மூன்று விதமான யோகங்கள் இருக்குது, பக்தி யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். For bhakti yoga, any benefit that we get from it is only a secondary concern. So பக்தி யோகத்துல அதுல இருந்து என்ன பலன் வந்தாலும் அது வந்து இரண்டாவது நிலைதான். Because one is detached from personal happiness and distress. He tolerates, as we mentioned earlier. ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட இன்ப சுக துக்கத்திலிருந்து அவர் வந்து பச்சட்டு இருக்கிறார். அதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். Being so situated in this yoga practice, one uproots both material happiness and material distress. So இந்த யோகத்துல நிலை பெறுவதன் மூலமாக ஒருவர் பௌதிகமான இன்பம், பௌதிகமான துன்பத்திலிருந்து அவர் வேரோடு அந்த இன்ப துன்பத்திலிருந்து வெளியே வந்தார். So that's all fine, but we still haven't really resolved this issue about what does adhyatmika mean in this verse. அதெல்லாம் சரி, ஆனா அத்தியாத்மிகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னும் முடிவுக்கு வரல. Therefore, we depend completely on His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. அதனால நம்ம முழுமையாக தெய்வத்திரு அபயஜனானந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதரை அவரை தான் சார்ந்திருக்கிறோம். If you read Srila Prabhupada's translation carefully, you will see that he synthesizes all of these ideas. நீங்க பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்பு படிச்சீங்கன்னா இந்த எல்லா விதமான எண்ணங்களையும் அவர் வந்து ஒன்று சேர்த்து விளக்குகிறார். If you have the text in front of you in Tamil, you want to read it again, the translation only. Yes, sir. பரமபுருஷ பகவான் பதிலளித்தார், உயிரினத்தின் இறுதியான நன்மைக்காக உள்ளதும் பகவானுக்கும் தனிப்பட்ட ஆன்மாவிற்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்துவதும் ஆகிய யோகமுறை சிறந்தது. இவ்வுலகில் இன்பம் துன்பம் இவற்றிலிருந்து பற்று அறுவதற்கு உதவி புரியும் யோக முறையே மிகவும் உயர்ந்ததாகும். You can't really have the Atma without the Paramatma. They must go together. They're inseparable. நீங்க ஆத்மா மட்டும் தனியா பிரிக்க முடியாது. பரமாத்மா அந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட சேர்ந்து இணைந்துதான் இருக்கும். அதை பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. So not only does Srila Prabhupada's translation faithfully represent what his predecessor acharyas have said about this verse, but
the way that he explained this in his Mumbai lectures on the same verse, they go even further to make this more clear. So பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய விஷயத்தையே அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அதே நேரத்துல மும்பையில கொடுத்த உபன்யாசத்துல இதை இன்னும் தெளிவாக விளக்குகிறார். So we don't have time to read the entire lecture, of course, but I will try to highlight some of the main points of that lecture. அந்த முழு உபன்யாசத்தை நம்ம படிக்க டைம் இல்ல நமக்கு, ஆனால் அதுல இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். Once again, Srila Prabhupada begins by reminding us that in this material world we are constantly attempting to maximize happiness and minimize distress. So Srila Prabhupada மறுபடியும் சொல்றார், இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இன்பத்தை பெருக்குவதற்கும் துன்பத்தை சுருக்குவதற்கும் துன்பத்தை குறைப்பதற்கும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். As we all experience every day, that is a struggle, the struggle for existence. So நம்ம தினசரி இதை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் ஸ்ட்ரகிள், இதுதான் போராட்டம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய போராட்டம். Generally, people practice yoga in order to acquire some material profit. பொதுவாக மக்கள் யோகம் எதுக்கு பயிற்சி பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது பௌதிகமான லாபம் வேண்டும் என்று. It is stated that the supreme yoga system does not aim at material happiness, nor does it aim at relief from distresses caused by material inconvenience. ஆனால் மிக உயர்ந்த யோக பயிற்சியானது பௌதிகமான இன்பத்திற்காகவோ அல்லது பௌதிகமான துன்பத்தை குறைப்பதற்காக செய்யப்படுவது அல்ல. And then Srila Prabhupada gives a pertinent example, because while he was speaking in this lecture, it must have been around Diwali time, because as I recall, this was in the fall of 1974, so there were fireworks going on. So அதுக்கு தகுந்த உதாரணம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உபன்யாசம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது அங்க தீபாவளி நேரம். ஸோ அந்த நேரத்துல எல்லா இடத்துலயும் வெடி வெடித்துட்டு இருந்தாங்க, எல்லாம் அந்த தீபாவளி டைமா இருந்தது. And Prabhupada said, this may be happiness for someone, but it is distress for us. So இதெல்லாம் ஒரு சிலருக்கு ஆனந்தமா தெரியலாம், ஆனா நமக்கு அது தொல்லை கொடுக்கறதா இருக்கு. So on one side there's happiness, and on the other side is distress. That is just the nature of all experience in this world. ஒரு பக்கத்துல ஒரு சிலருக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குது, ஒரு பக்கத்துல மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்குது. இதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய இயற்கை. In the summer we appreciate cool water very much. கோடை காலத்துல நம்ம குளிர்ந்த தண்ணீரை ரொம்ப விரும்புகிறோம். But in the winter, especially in Vrindavan, cool water is the enemy. குறிப்பாக குளிர் காலத்துல, அதுவும் குறிப்பா விருந்தாவனத்துல அந்த குளிர்ந்த தண்ணி தான் பாத்தீங்கன்னா அதான் நமக்கு எதிரி. The water is the same. தண்ணி ஒரே தண்ணி தான். But in different circumstances it becomes either welcome or detested. ஒவ்வொரு சூழலில அது வரவேற்கப்படுகிறது அல்லது வெறுக்கப்படுகிறது. So in this material world of duality, we cannot understand happiness without distress, nor can we understand distress without happiness. இந்த இருமை நிறைந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மால இன்பத்தை துன்பம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ள முடியாது, துன்பத்தை இன்பம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Therefore this is called the relative world. அதனாலதான் இது தற்சார்புடைய தொடர்புடைய உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Spiritual happiness is above these dualities. ஆன்மீக ஆனந்தம்ங்கிறது இந்த இருமையை தாண்டினது. And that spiritual happiness is actually the perfection of this yoga process. அந்த ஆன்மீகமான ஆனந்தம் தான் இந்த யோகமனுடைய பக்குவ நிலை. Now listen carefully what Srila Prabhupada says next. Srila Prabhupada அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கறது நல்ல கவனமா கேளுங்க. Yoga adhyatmikaha. Yoga is the happiness of the soul, and the individual soul can be happy when it is with the super soul. So yoga adhyatmika, yogam அப்படினா அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவோட இருந்தால் மட்டுமே அதுக்கு உண்மையான ஆனந்தம். And then he gives the example. The sparks are illuminated when they are in the original fire, but if the sparks no longer associate with the original fire, they become extinguished. They go out. ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுக்கிறார். நெருப்பு கொழுந்து, அந்த நெருப்புல இருந்து ஒரு தீப்பொறி அந்த நெருப்போட இருக்குந்தனையும் அதுல கொழுந்து தெரியும். அந்த தீப்பொறியானது நெருப்பை விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா அது உடனடியாக அணைந்துவிடும். Similarly, our real happiness is enjoying with the Supreme. உண்மையிலே நமக்கு உண்மையான ஆனந்தம்னா நம்ம பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறது ஆனந்தம்.
happiness is being in Krishna's company. உண்மையான சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணனோட சேர்ந்துக்கிறது தான். Krishna is never alone. He's always with his friends or with the gopis or with the cowherd boys or with his mother and father. He's never alone. கிருஷ்ணர் எப்பவுமே தனியா கிடையாது. ஒண்ணு அவருடைய நண்பர்கள் கோபர்களோட இருப்பார், அல்லது கோபிகளோட இருப்பார், அல்லது அவருடைய தாய் தந்தையரோட இருப்பார். அவர் எப்பவுமே தனியா கிடையாது. He's always combined with his devotees. This is the point. அவர் எப்பவுமே அவர் பக்தர்களோட சேர்ந்திருப்பார். This is how Srila Prabhupada reconciles the apparent contradiction between the statements of our predecessor acharyas on the meaning of the word Atma in this verse. அந்த பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்சு அதை எல்லாத்தையும் பிரபுபாத ஒன்று சேர்க்கிறது இந்த விஷயத்தை வச்சுதான். If it means Paramatma, that's fine. If it means Jivatma, that's also fine. If it means spiritual, that's also fine because it is all of the above, all at the same time. பரமாத்மா அப்படின்னா அதுவும் சரி, ஆத்மா அப்படின்னா அதுவும் சரி, அல்லது ஆன்மீக படித்தரம் அதனாலும் சரி. ஏன்னா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பிரபுபாத சொல்ல ஒரு விஷயம். ஏன்னா and the key to this understanding is the word yoga. Yoga means connection. இத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாவி யோகானா இணைப்பு. So this is Krishna's position. He's completely on the spiritual platform, and when we connect with him on that platform, we also become spiritual. So கிருஷ்ணர் ஆன்மீக பரத்திரத்தில் எப்போதும் இருக்கிறார். நாம் எப்பொழுது ஆன்மீக பரத்திரத்துக்கு வருகிறோமோ அப்ப நம்ம கிருஷ்ணனோட இணைந்திருப்போம். Krishna, Prabhupada then quotes Bhagavad Gita, chapter 4, text 9, Janma karma cha me divyam evam noveti tattata chaktva deham punarjanmana iti mameti surjana. Krishna takes his birth in this world, but not the way that we do. And when we understand Krishna's transcendental position, we join his transcendental position. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் போது நம்மை போல் தோன்றுவதில்லை. ஆனால் எப்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு, கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் எல்லாம் திவ்யமானது நம்ம புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்போ நாமளும் கிருஷ்ணனுடைய அதே லீலையில நாமளும் சேர்ந்து கொள்ள முடியும். Why are we observing Janmashtami ceremony? Because his birth is divyam. எதற்காக நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கொண்டாடுறோம்? ஏன்னா அவருடைய பிறப்பானது தெய்வீகமானது. Everything about Krishna is divine. கிருஷ்ணரை பொறுத்து எல்லாமே தெய்வீகமானது, திவ்யமானது. And as soon as we think otherwise, we immediately become fools. நம்ம அப்படி இல்ல, கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு திவ்யம் இல்ல நினைச்சோம்னா நம்ம உடனடியா முட்டாளாயிரும். My word, it's Krishna's words. இது என்னுடைய வார்த்தையா அல்லது கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தையா? Vajananti mam mudha manushim tanam ashritam param bhavam ajananto mavabhuta maheshwaram. This verse Srila Prabhupada also quotes in the lecture. You can translate it. இத பிரபுபாத சொல்கிறார், அவஜானந்தி மாமூடா, என்னுடைய உயர்ந்த இயற்கையை அறியாதவர்கள் மூடர்கள். மானுஷம் தனம் ஆசனம், நான் இந்த மனித உருவில் தோன்றும் போது மனிதர்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். அவர்களுக்கு என்னுடைய உன்னதமான இயற்கையை அவர்கள் அறியாதவர்கள், அவர்கள் மூடர்கள். So the point is that the word yoga means connection. யோகம் என்றால் இணைப்பு. And viyoga means disconnection. வியோகா என்றால் நம்ம பிரிக்கிறது. So we have two things, sanyoga, viyoga. Being connected with Krishna, being disconnected from Krishna. ரெண்டு இருக்கு, சம்யோகா, வியோகா. கிருஷ்ணனோட சேர்ந்திருப்பது, கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரிந்து போவது. So this is the significance of the word here, yoga. Yoga adhyatmika pumsam. இந்த யோகா ஆத்யாத்மிக பும்சாங்கிற வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம். Now Srila Prabhupada points out here that it says Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். Why is that important? ஏன் அது ரொம்ப முக்கியமானது? Kapila Deva is referred to as Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. ஏன்னா பேசக்கூடிய கபிலதேவர் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏன்னா அவர் மூலம் முழுவதற்கு கடவுள். It doesn't say Vyasdeva Uvacha or Kapila Deva Uvacha. It says Sri Bhagavan Uvacha. இது வியாசதேவ உவாச்ச சொல்ல, கபிலதேவ உவாச்ச சொல்ல, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஏன்னா கபிலதேவர் பகவான். And similarly in the Bhagavad Gita, it doesn't say Sri Krishna Uvacha, it says Sri Bhagavan Uvacha. அதே மாதிரி பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாச்ச சொல்ல, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன்னு சொல்லப்படுது.
Because Bhagavan makes no mistakes. ஏன்னா பகவான் வேற எந்த விதமான தவறும் கிடையாது. Bhagavan refers to that person who is above the defects of this material world. பகவான் அப்படின்னா அவர் இந்த பௌதீகமான எல்லா விதமான குறைபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். We've discussed many times what are these 4 deficiencies that we all have in this world. நாம பலமுறை கலந்தாரோடு பேசியிருக்கிறோம். 4 குறைபாடுகள் இந்த நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. We can't perceive everything properly. நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமாக எல்லாவற்றையும் நம்மால உணர்ந்தறிய முடியாது. We become bewildered. நம்ம மயக்கத்துக்குள்ளாகிறோம். We commit mistakes. தவறுகள் செய்கிறோம். And we have a tendency to cheat. நம்ம ஏமாற்றும் குணம் இருக்கிறது. So when somebody in that position who has no knowledge tries to become a teacher or a preacher, he's actually cheating others. Prabhupada was very strict on this point. இந்த 4 குறைபாடுகளையும் வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் நான் ஆசிரியராக ஆகிறேன், நான் பிரச்சாரன் ஆகிறேன் என்றால் அவன் கண்டிப்பாக எல்லோரையும் தவறாக வழி நடத்துவான். Prabhupada he was never afraid to point out even to a big Nobel laureate physicist that he was a cheater. Prabhupada would say it to his face. பிரபுபாதர் எதுக்கும் பயப்பட்டதில்லை. அவன் பெரிய நோபல் பரிசு வாங்கின ஆளா கூட இருக்கலாம், விஞ்ஞானியா கூட இருக்கலாம். அவன்கிட்ட நேரடியா அவன் முகத்துக்கு மூஞ்சிக்கு நேரம் சொல்லுவார், நீ ஒரு ஏமாற்றுக்காரன். And similarly, we should know that if we are trying to represent the Supreme Personality of Godhead, we have to be above these 4 defects. So அதே மாதிரி நாமளும் உணர வேண்டும் இந்த 4 குறைபாடுகள் நமக்கும் இருக்கிறது என்று. The point is this: since we ourselves do not possess perfect knowledge, we simply try to teach what Sri Bhagavan says. We do not manufacture our own teachings. இது என்ன அர்த்தம் சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு இந்த 4 குறைபாடு இருக்கிறனால நாம இந்த எந்த விதமான அறிவை நாம உண்டாக்கல, உற்பத்தி செய்யல. நாம பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படி நம்ம திருப்பி சொல்றோம். பகவான் என்ன ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை நம்ம திருப்பி சொல்றோம், அவ்வளவுதான். We have to take our ideas from Bhagavan, then they'll be perfect. ஆமா, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் பகவான்ல இருந்து வர வேண்டும், நம்மளுடைய அறிவு. We read Bhagavad Gita because it's perfect. நம்ம பகவத்கீதை ஏன் படிக்கிறோம்னா பகவத்கீதை பக்குவமானது. There's no mistake in it. பகவத்கீதையில எந்த குறையும் கிடையாது. There are no illusions in it. அதுல எந்த மயக்கமும் கிடையாது. There's no cheating in it. அங்க எந்த விதமான ஏமாற்றுத்தனமும் கிடையாது. Neither has it been delivered to us by someone whose senses are imperfect. அது நமக்கு கொடுத்த நபர் குறைபாடுடைய பொருள்களுடையவர் கிடையாது. Sometimes it's been my observance, sometimes that people would ask Srila Prabhupada, okay, we know that Krishna is the Supreme Lord, we know that Bhagavad Gita is his word, but there are so many different editions of Bhagavad Gita, how to know which one? So Prabhupada போய் கேட்பாங்க, கிருஷ்ணர் மூலமாக ஒத்துக்கிறோம், பகவத்கீதை பகவானுடைய வார்த்தை ஒத்துக்கிறோம், ஆனா பகவத்கீதை நிறைய பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க, எது உண்மையானது எப்படி தெரியும், எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? And that Prabhupada says, he brings it to the next point. Evam parampara praptam imam manajarshayo viduhu ityadi. One has to accept this knowledge in Guru Parampara. அதுக்கு பிரபுபாதர் விளக்கம் அளிக்கிறார், இந்த விஞ்ஞானத்தை ஒருவர் குரு பரம்பிலிருந்து வரக்கூடிய ஆச்சாரியிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is, of course, from chapter 4, text number 2. Krishna's representative doesn't say anything that Krishna himself does not say. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 4 பதம் 2, கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதி கிருஷ்ணர் சொல்லாத விஷயத்தை சொல்ல போற கிடையாது. That's kind of like saying Srila Prabhupada's representative does not say anything that Srila Prabhupada himself does not say. அது அப்படி அப்ப என்ன சொல்றோம்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பிரதிநிதியா இருக்கிறவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லாத விஷயத்தை சொல்ல மாட்டார். So for example, if Srila Prabhupada says, I want you to establish Varnashram in ISKCON, and we repeat, now it's time to establish Varnashram in ISKCON, then we are representing his interest. குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், வர்ணாசிரம தர்மத்தை நாம நிலைநிறுத்த வேண்டும் இஸ்கான்ல அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொன்னா, இப்ப நாம அதே விஷயத்தை வர்ணாசிரமத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்ப நம்ம பிரபுபாதரை பிரதிநிதித்துவம் பண்றோம்னு அர்த்தம். It's transparent. You're not adding anything or subtracting anything. இது ஒளிவு மறைவு இல்லாம இருக்கு, நம்ம எதுவும் கூட்டவும் இல்லை எதுவும் குறைக்கவும் இல்லை, பிரபுபாதர் சொன்னது அப்படி சொல்றோம்.
But if Srila Prabhupada says, I want you to establish Varnashram in ISKCON, and we decide that we don't really understand Varnashram, or nobody can follow a Varnashram, or it's an external concern, not central to pure devotional service, so let's establish, say, female Diksha Gurus instead. So, நாம வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா நாம சொல்றோம் வர்ணாசிரமம்னா என்னன்னு எங்களுக்கு புரியல, அதை வந்து எப்படி கடைபிடிக்கணும்னு தெரியல, மக்கள் அதை ஒத்துப்பாங்களான்னு தெரியல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ அதுக்கு பதிலா வந்து பெண்களை வந்து தீக்ஷா குரு ஆக்கிடுவோம். And then after that, of course, you'll have to have gay spiritual masters as well. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆணும் உறவு வச்சக்கூடிய அவங்கள வந்து குருநாதர் ஆக்கிடுவோம். And why not children Diksha Gurus too? Prahlad was a child. Why not my kid? அப்போ வந்து குழந்தைகளை ஏன் பிரஹ்லாதர் வந்து 5 வயசுலயே குரு இருந்தாலும் அது மாதிரி நம்ம வந்து குழந்தைங்களை குரு ஆக்கிடுவோம். Every parent is convinced that his son is the next acharya. ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கும் பெற்றோர்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க பையன் தான் வந்து அடுத்த ஆச்சாரியர். Or his daughter, since it's after all 2021. அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய பெண் குழந்தை அவங்க தான் வந்து அடுத்த ஆச்சாரியர் நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா இது 2021. And why limit it to human beings? எதுக்காக மனிதர்களோட நிப்பாட்டணும்? See all living beings equally. Why not have the animal gurus as well? எதுக்கு நம்ம மனிதரோட நிப்பாட்டணும்? ஏன் மிருகங்களை ஏன் குரு ஆக்க கூடாது? We have Garuda, we have Gajendra, we have Hanuman. Garuda irukar, Gajendra irukar, Hanuman irukar. So Prabhupada's point here in his next sentence is, it is very easy to be a representative, but one cannot be a representative of Krishna if one tries to interpret Krishna's words in a whimsical way. So, கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதியாகிறது ஈஸி, சுலபமானது. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரைகளை தவறாக அவர்கள் அர்த்தம் புரியக்கூடாது. There is no authority superior to Sri Krishna, and if we stick to this principle, we can become gurus. So, கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்த அதிகாரி வேற யாரும் கிடையாது. இந்த கொள்கையை நம்ம கடைபிடிச்சா நீங்க குரு ஆகலாம். We don't need to change our position to become guru. நாம நம்மளுடைய நிலையை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குருநாதர் ஆகிறதுக்கு உங்க நிலையை மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது. All we have to do is follow the disciplic succession stemming from Sri Krishna. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் குரு பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய குருநாதரை பின்பற்ற வேண்டும், அவ்வளவுதான். As Chaitanya Mahaprabhu has advised, Amar Agnai Guru Haya Tar Edesh. என்னுடைய ஆணைப்படி நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்துல நீங்க குரு ஆகுங்கள். So one can think, I'm illiterate, I have no education, I wasn't born in a high family. How can I become guru? நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் போல படிக்கல, எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது, நான் நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கல அப்படின்னு ஒருவர் நினைக்கலாம். But it is not difficult. Jare dekhe tare kaha, Krishna upadesh. Whatever instructions you've heard from Krishna, repeat them without twisting and twangling it. So அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டு இல்ல. நீங்க வந்து இது கடினமானது கிடையாது. ஜாரே தேக்க தாரேக கிருஷ்ண உபதேஷ். யாரை பாக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரையை அப்படி சொல்லுங்க. அதை நீங்க வந்து மாத்துறதோ சுருக்குறதோ ஒடிக்கிறதோ கூடாது. So Srila Prabhupada concludes this section of his class by saying, whoever speaks what Krishna has not spoken is not a guru but a rascal. So யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் பேசுனதை பேசாம வேற விஷயத்தை பேசணும் அவன் குரு கிடையாது, அவன் அயோக்கியன். A guru only speaks what Krishna has spoken. ஒரு குருநாதர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பேசினாரோ அதை தான் பேசுவார். This is the Shastric injunction. இதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய கட்டளை. So there are many different kinds of yogis and different kinds of yoga systems, and all these are discussed in Bhagavad Gita. பலவிதமான யோக முறைகள் இருக்கின்றன, அதை பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பலவிதமான யோகிகள் இருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hatha yoga, karma yoga, jnana yoga, raja yoga, ityadi. But the real yoga system is meant for reviving our connection with Krishna. So hatha yoga, raja yoga, jnana yoga, நிறைய யோக முறைகள் இருக்கிறது. ஆனால் யோகத்தினுடைய உண்மையான விஷயம் என்னன்னா நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புதுப்பிப்பதே. Here it is said, yoga adhyatmika pumsam, adhyatmika. We are living entities, souls. இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு யோக ஆத்யாத்மிக பும்சாம், ஆத்யாத்மிக நாம உயிர்வாழிகள். It's not that we are disconnected from Krishna, nothing ever is.
நாம கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டோங்கிறது கிடையாது. எதுவுமே கிருஷ்ணனிடமிருந்து தனித்து கிடையாது. Rather, we've simply forgotten him. In that sense, we're disconnected. இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும்னா நாம அதை மறந்து விட்டோம். அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு இல்லாம இருக்கிறோம், மறந்து விட்டோம். It's not possible to be disconnected from Krishna, but it is possible to be covered. கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரிந்து போவது முடியாது, இயலாத காரியம். ஆனால் நம்ம அதை மூடப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லது நம்ம மறந்து விட்டோம் கிருஷ்ணனுடைய உறவை. This is our forgetfulness. இது நம்மளுடைய மறதி. So first of all, we have to understand what is the soul. முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மானா என்ன. At the present moment, people are in such darkness they don't even understand what the soul is. மக்கள் அவ்வளவு அறியாமல் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஆத்மானா என்னன்னு கூட தெரியல. Therefore, Bhagavad Gita first of all says, Dehi nosmin yatha dehe komadam yovanam jada tatha dehantara praptir dhiras tatra namohyati. அதனால பகவத்கீதையில முதலே சொல்லப்படுது, இந்த உடலை பெற்ற ஆத்மா எவ்வாறு இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் சிறு குழந்தையிலிருந்து இளமைக்கும் இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் போகிறானோ அதே போல் அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு இன்னொரு உடலுக்கு செல்கிறான். இதை கண்டு தீரன் கலங்குவதில்லை. Karanam guna sangosya sad asad yoni janmasu. Because of our association with the modes of material nature, we are embracing those modes of material nature. Therefore, we meet with happiness and distress in various different species of life. நாம 3 குணங்களோடு கொண்ட தொடர்புனால நாம நல்ல யோனிகளோ அல்லது பாவ யோனிகளையோ நம்ம போய் இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம அந்த எந்த குணத்தோடு நம்ம தொடர்பு கொள்றோமோ அந்த குணத்தோடு நம்ம அடுத்த பிறகு செல்கிறோம். அங்க இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறோம். Because we're associating with goodness, passion, and ignorance, we receive different kinds of bodies. நம்ம சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தோட நம்ம சங்கம் கொள்வதால நம்ம வேற வேற உடல்களை அடைகிறோம். You don't have to aspire for your next body. நீங்க அடுத்த உடலுக்கு போறதுக்கு நீங்க தனியா எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Rest assured, there will be a different body. அவளே பட வேண்டாம், அடுத்த உடம்பு ரெடியா இருக்கு. But Krishna doesn't say what kind of body you will get. ஆனா கிருஷ்ணன் அடுத்த உடம்பு உங்களுக்கு என்ன உடம்புன்னு சொல்லல. That depends on your qualification. அது உங்களுடைய தகுதியை பொறுத்து. But Krishna proclaims very clearly in chapter 14, Urdhvam gachanti satvastha madhye tishtanti rajasaha jaghanya guna vrittistha adho gachanti tamasaha. பகவத்கீதை 14ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், இருட்டான இருக்கக்கூடிய தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கீழே செல்கிறார்கள். And according to the body, you can undergo different degrees of happiness and distress. உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்பமோ சுகமோ துக்கமோ கிடைக்கும். Whether one enjoys the happiness of Swarga or the distress of animal life, the fact of the matter is that you're going to get both happiness and distress. நீங்க சொர்க்கலோகத்துல போய் ஆனந்தம் அனுபவிச்சாலும் சரி அல்லது மிருகலோகத்துல மிருகமா இருந்து துன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் சரி, ஆனால் நீங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே அடைய போகிறோம். But yoga means transcending both of these. யோகம் நிலைக்கு வருவது by connecting with Krishna. கிருஷ்ணனோட தொடர்பு ஏற்படுத்துவதன் மூலமா we connect with Krishna through chanting his holy names. நாம கிருஷ்ணனோட எப்படி தொடர்பு ஏற்படுத்துறோம்? பகவானுடைய நாமங்களை, கிருஷ்ணனுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமா. Srila Prabhupada closed his lecture by again reminding us we should not be captivated by material happiness or grieved by material distress. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவருடைய உரையை முடிக்கும் போது சொல்றார், நாம இந்த பௌதீக இன்பத்தினாலேயோ கவரப்படக்கூடாது அல்லது நம்ம இந்த பௌதீகமான துன்பத்தினால கலவரம் அடையவும் கூடாது. If we instead purify our senses, then we can come to the spiritual platform. நாம நம்முடைய புலன்களை தூய்மைப்படுத்தினால் நம்ம ஆன்மீகப்படுத்துறதுக்கு வர முடியும். Real happiness lies in engaging our senses in the service of the senses of Krishna. அவங்க உண்மையான ஆனந்தம் எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுடைய புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்காக கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக பயன்படுத்தினா நமக்கு உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கும். In this way our senses are spiritualized and this is called adhyatmic yoga or bhakti yoga. இந்த வழியில நம்மளுடைய புலன்கள் ஆன்மீகமாக மயமாகின்றன. இதுதான் யோகம், ஆத்தியாத்மிக யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
This is the yoga, Srila Prabhupada concludes, that Lord Kapila Deva is herein expounding. இந்த யோக முறையை தான் கபிலதேவர் விளக்குகிறார் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார். So it's 7:29. We have 1 minute or more for questions or comments, if anyone has. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Pastor Srila Prabhupada. I had a question about what Srila Prabhupada says in his lecture. He says there's yoga and then there is yoga maya. Yoga maya means forgetfulness. First of all, we have to understand what is the soul. At the present moment, people are in such darkness that they do not even understand the soul. Now the question is, I mean, yoga maya, which I understood before, was that it only affects the persons who are like transcendental to the material world, and we are affected by the Mahamaya. So how does that work? You want to translate the question? So சில பிரபுபாதர் பொருளில் சொல்றார், யோகம் அப்படின்னா பகவானோட தொடர்பு ஏற்படுத்தணுங்கிறது. ஆத்மாக்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு அவங்க ஆத்மாங்கிறதே தெரியல, ஏன்னா அவங்க அறியாமல் இருக்கிறார்கள். சோ நான் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் யோகமாயா அப்படிங்கிறது நம்மள ஆன்மா பகவானுக்கு செய்யக்கூடியது, தொண்டு அந்த யோகமாயில இருக்கிறது. ஆனால் நாம மகாமாயால கவரப்பட்டிருக்கிறோம். சோ இதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்குங்க. It's a good question. In fact, I deliberately chose to skip that part of Srila Prabhupada's lecture just so as not to confuse anyone. நல்ல அருமையான கேள்வி. அந்த பிரபுபாதுடைய அந்த உபன்யாசத்துல அந்த பகுதியை நான் அதை பத்தி நான் பேசல, ஏனென்றால் இதை படிச்ச மக்கள் குழம்பு பெறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. But you're too clever and you're following along in the book, and so you got confused. நீங்க புத்திசாலித்தனமா அந்த பிரபுபாதுடைய லெக்சரை படிச்சதுனால நீங்க அதை கேட்டு அதனால நீங்க குழம்பிருக்கீங்க. So the answer is yes. The Mahamaya potency of the Lord is the one that illusions us when we are envious. ஆமாம், உண்மைதான். அந்த மகாமாயா அப்படிங்கிற சக்தி தான் நம்ம பகவானிடத்துல பொறாமை கொள்ளும் போது நம்மள இங்க மூடுது நம்மள. And the Yoga Maya potency is the one that illusions us when we are in love with Krishna. யோகமாயா அப்படிங்கிற சக்தி எப்ப நம்ம கிருஷ்ண மேல அன்பு இருக்குமோ அப்ப அங்கேயும் நம்மள மயக்கத்துல ஆக்குது. In case you haven't guessed, you're always going to be in some kind of illusion. தெரியலன்னா எப்பவுமே நீங்க ஏதாவது ஒரு மயக்கத்துல தான் இருக்க போறீங்க. Don't resent that. The spot has already been filled for the Supreme Personality of Godhead, and it's not you. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. அந்த அந்த யோகமாயை மகாமாயை அந்த விஷயத்த பகவான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. But having said that, rarely throughout the Shastras and in Prabhupada's purports as well, therefore, the word Yoga Maya sometimes is also used to refer to Mahamaya. So சில இடங்களில் யோகமாயை மகாமாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. And vice versa even. அல்லது மகாமாயும் யோகமாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So it is a little bit context specific, but I think it's clear what Prabhupada means in his purport. அது அவங்க பேசப்படக்கூடிய சூழ்நிலை பொறுத்து, ஆனா பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Or rather in his lecture. பிரபுபாதருடைய உரையில. Any other questions? No other questions. Oh, there's one. Probably Kumar. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Prabhu. Hare Krishna. The question with respect to the suffering, Prabhu, our understanding is that we know that people take up to bhakti or spiritual pursuits when people have the realization that why or have the question that why am I going through the suffering in this world? Atato Brahma Jignasa is what we say. Each individual jiva starts the spiritual journey. But once we take up the bhakti,
we see to that it does not mean that we will be free of suffering. We continue to suffer. But as we kind of mature and progress in bhakti, we get to understand that we acharyas and gurus say that accept the suffering itself as the mercy of the Lord. So that seems to be a little contradictory in the sense that Prabhu, the whole journey that I have started is to get rid of suffering. But after I mature and progress, I also have to accept it as the mercy of the Lord. So how do we kind of get that understanding or accept that reality? Yeah. Maybe you want me to tell you. Well, why don't you translate the question first of all? Yes, Prabhu. Hare Krishna, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம அந்த ஆன்மீக பயிற்சியோ பக்தியோ அதாதா பிரம்ம ஜிக்ஜாசோ, எனக்கு நான் ஏன் துன்பப்படுகிறேன் அப்படின்ற கேள்வியில தான் தொடங்குது. அந்த கேள்வியில தொடங்கி பக்தி பயிற்சியை பண்ண ஆரம்பிச்சு நம்ம அதுல முன்னேற்றம் அடைய துயரம் வந்து குறையுன்றது கிடையாது அப்படின்ற புரிதலும் ஆகுது. நம்ம எவ்வளவு தீவிரமா பக்தியில இறங்குறோமோ அப்போ நம்ம பக்தர்கள்ட்ட பேசும்போதும் சாஸ்திரங்கள் படிக்கும் போதும் நம்மளுக்கு என்ன புரிதல் கிடைக்குதுன்னா, அந்த துயரத்தையே பகவானோட கருணையா ஏத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தொடங்கினேன். ஆனா அதுல இறங்கி முன்னேற்றம் அடையும் போது, பக்குவம் அடையும் போது அந்த துயரத்தையே பகவானோட கருணையா ஏத்துக்கணும் அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்கும் முரண்பாடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்ப நான் இதை ஏன் தொடங்கி இதை ஏன் பயிற்சி பண்றேன்ற கேள்வியே நம்மளுக்குள்ள எழுது அப்படின்றதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. So maybe you want me to say that Krishna has cheated all of us. So நீ வந்து கிருஷ்ணா நம்ம எல்லாம் ஏமாத்தார் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். It looks like we've come here for relief from our suffering, and yet we're being given more suffering. நம்ம துன்பத்திலிருந்து விடுதலைக்காக வந்திருக்கோம், ஆனா பார்த்தா நமக்கு நேரம் துன்பம் ஜாஸ்தியாக வருது. And in fact, even Shukadeva Goswami are intended to illustrate all the suffering that entails when men mix with women. So சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், விருந்தாவன லீலைகள்ல குறிப்பா வந்து ஆண்களும் பெண்களும் சேரும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த துன்பங்களை பத்தி விளக்கறத பத்தி சொல்றார். So what goes? What's the answer? என்ன பிரிவு separation. Yeah, I mean, there's many ways that we can answer this question, actually. Are you translating? பல விதங்களில் இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கலாம். One way to look at it is that the freedom from suffering that results from practicing bhakti yoga is not the destruction of your karma. பக்தி யோகம் பயிற்சி பெறுவதனால ஏற்பக்கூடிய விடுதலை அல்லது சுதந்திரமானது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கர்மாவை ஒழிக்கும்னு சொல்லல. Even though we call it that, we say that the karma is destroyed. நாம சொல்றோம் நம்மளுடைய கர்மா அழிஞ்சிடும்னு சொல்றோம். Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Brahma Samhita tells us that the karma is burned up when we participate in bhakti. பிரம்மசந்திரத்தில் சொல்லப்படுது, நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் வந்து எரிக்கப்படுகிறது. The fact of the matter is that Krishna himself regulates the amount of prarabdha karma that we deal with in life when we become pure devotees. So கிருஷ்ணர் உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிராரப்த கர்மாவை அவரே வந்து ரெகுலேட் பண்றாரு. ரெகுலேட்னா இப்ப நீங்க ஃபேன் ரெகுலேட்டர் அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும்னு அவரே கண்ட்ரோல் பண்றாரு. So the karma is burned up to an extent, but not necessarily completely. கர்மா ஓரளவுக்கு எரிக்கப்படுது, ஆனால் முழுமையாக எரிக்கப்படுதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Because after all, if you completely eradicate the prarabdha karma, you also completely eradicate the material body. முழுமையாக பிராரப்த கர்மாவை எரிக்கப்படணும்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடாது. Think about it. It's logic. There's no other possibility. யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா வந்து பிராரப்த கர்மா முழுமையா இருக்கணும்னா உங்க உடம்பு இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து சரியான வாதம். No, so the fact of the matter is that Krishna destroys some of the karma. So என்ன விஷயம்னா கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சம் கர்மா வந்து அழிக்கிறார். That creates a problem for us. Are you able to hear me?
It seems we've lost connection. Radhe Radhe. அது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. Oh, Ved Narayan. Can you hear me? Okay, yeah, now you can hear me? Yeah, I just last heard is that creates a problem for us. Yes, the problem is that now I've lost my train of thought. No, Krishna actually destroys little karma. The problem but is that is a problem. We don't recognize how much of what I'm experiencing is coming from Krishna and how much is coming from my own prarabdha karma. That we will never know. ஆனா நமக்கு வந்து நம்ம கர்மால இருந்து நமக்கு என்ன கஷ்டம் வருது அல்லது கிருஷ்ணன் என்ன கொடுக்கறான்னு நமக்கு அது தெரியாது. Anyone who has worked in any institution or corporation, you know that the managers always like to keep you guessing. So நீங்க பெரிய பெரிய ஆபீஸ்ல பெரிய நிறுவனங்கள்ல வேலை பார்த்தீங்க, கம்பெனில வேலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனேஜர் எப்பவுமே வந்து உங்களை வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்க யூகத்திலேயே போக வேண்டியிருக்கும். So sometimes it's like that. There's nothing we can do about that. Again, we're not God. So சில நேரங்கள் அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நாம கடவுள் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்ல வரா நமக்கு புரியாது. We're always controlled. நாம எப்பவுமே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். We're always dominated. நாம எப்பொழுதும் பிறரால வந்து ஆளப்படுகிறோம். And to one extent or another, we're always covered also. நாம ஒரு விதத்துல எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறோம், மயக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So our happiness will continue in this world and our distress will continue in this world, but through detachment, they don't continue, they discontinue. This is the point. So நம்மளுடைய சுகமும் தொடரும், துக்கமும் தொடரும், ஆனால் நம்ம பற்றின்மையோட இருந்தா அது தொடராது. That is what makes this transcendental, as Prabhupada emphasized throughout his purport end class. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது அல்லது இந்த பௌதிகமான இந்த இருமைக்கு அப்பாற்பட்டது. It is beyond both material happiness and material distress. இது பௌதிகமான ஆனந்த இன்பம், பௌதிகமான துன்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மேலான இன்பம். So that's another way to look at this problem. There's a third way to look at it. இன்னொரு வழியா இந்த பிரச்சனையை பார்க்கலாம். We say, Jiva Goswami explains in his commentary on Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami's commentary, Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, that we're dealing with different degrees of prarabdha and aprarabdha karma. நம்ம வந்து பிராரப்த கர்மா, அப்ராரப்த கர்மா அதெல்லாம் நம்ம வந்து சந்திச்சிட்டு இருக்கோம். He addresses this very question, why it seems that devotees still continue to suffer even though they have supposedly transcended their karma. இதே கேள்விதான் அவர் கேட்கிறார், எதுக்காக வந்து பக்தர்கள் வந்து பக்தி தொழில் இருந்தாச்சு, அவங்க வந்து கர்மா தாண்டி வந்தாச்சு, அப்படிங்கும் போது அவங்க எதுக்கு வந்து கஷ்டப்படணும்? In particularly, Jiva Goswami seems to anticipate our own disturbance at hearing such statements as Sadhya Savanaya Kalpate. We immediately become relieved of our past karmas. This Shastra says this so many places. So சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது பல இடங்கள்ல நம்ம உடனடியாக இந்த நம்மளுடைய இந்த துன்பத்துல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சோம் அப்படிங்கறத வந்து சாஸ்திரங்கள் பல இடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்போம். For example, when we chant the holy name, we immediately transcend we overcome so many sinful reactions. நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க உடனே நம்ம பலவிதமான பாவ காரியங்களுக்கு அந்த விளைவுகள் நம்ம வந்து அதுல இருந்து மேல போயிடுறோம். Now remember, we were talking about this material world being relative. Srila Prabhupada mentioned that in his class. நம்ம இந்த பௌதிகமானது தற்சார்புடைய உலகம் அல்லது தொடர்புடைய உலகம்னு பார்த்தோம். பிரபுபாத உபன்யாசம் சொன்னார். And within this world, time is also relative. இந்த உலகத்துல காலமும் தொடர்புடையது. So immediate for Lord Brahma is very different than immediate for us. பிரம்மாவுக்கு உடனடியா நடக்குது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடனே நடக்கிறதுக்கும் பிரம்மாவுக்கு உடனே நடக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. So, for example, if you stack 100 green pond leaves and you put a long needle through them, போறதும் இல்ல. It goes through the 100th pond leaf, then it goes through the 99th pond leaf, then the 98th, 97th, adi.
முதல்ல 100வது போகுது, அப்புறம் 99, அப்புறம் 98, 97 அப்படி போகுது. Therefore, it cannot be immediately that all of them appears. உடனடியாக எல்லாமே வந்து ஓட்ட போடுறது கிடையாது. It is logically impossible, mathematically impossible. இது வந்து கணக்கு ரீதியாக வந்து இது வந்து நடக்க முடியாத இயலாத காரியம். And yet, because we're in a different time frame, we have a time frame that allows us to see like this, we say it's immediate. நாம வந்து நம்மளுடைய நாம அணுகக்கூடிய காலம் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது உடனடியாக நடக்கிற மாதிரி தோணுது. ஆனா ஒரு சிலருக்கு வந்து அது வந்து தனித்தனியா நடக்கிற மாதிரி தோணும். So in exactly the same way, we say that we are immediately relieved of all sinful reactions, but it's relative. This is the problem. அதே மாதிரிதான் நம்ம உடனடியாக நம்ம எல்லா தொழில்களும் விடுபட்டுறோம். ஆனா அது வந்து தொடர்புடையது. நமக்கு அது வந்து உடனடியா மாதிரி தெரியல, ஆனா வேற யாருக்காவது உடனடியா மாதிரி தெரியலாம். And therefore, Prabhupada gives this analogy, like when you pull the plug from an electric fan, the blade will keep spinning for some time. It takes time for the car. Prabhupada உடனே சொல்ல, நீங்க ஃபேன் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அல்லது பிளக் விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேன் நிற்கும். ஆனா கரண்ட்ல ஃபேன் ஓடனடியும் அந்த ஃபேன் அந்த பிளேட் தான் சுத்திட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அது நிக்கிறதுக்கு. And so that's the third answer. Now there's a fourth answer to this question as well. இது மூணாவது பதில், நாலாவது பதில் இருக்கு இந்த கேள்விக்கு. And it's one that Vishwanath Chakravarti Thakur addresses in the 5th canto episode regarding Priyavrata Maharaj. அஞ்சாவது ஸ்கந்தத்துல பிரியவர்த்த மகாராஜாவோட அந்த லீலை வருது. Priyavrata Maharaj, you may know, he did not want to get married. பிரியவர்த்த மகாராஜா வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படல. He was afraid of becoming attached. அவர் பார்த்து நம்ம வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கையில மாட்டிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சார். And rightly so. சரியான விஷயம் தான் அது. Because when his father and Swayambhuva Manu and his guru, everybody was preaching him to get married, then he gave in and he got married and he became attached. அவங்களுடைய குருநாதர், அவருடைய தந்தை ஸ்வயம்பு மனு, பிரம்மா எல்லாரும் வந்து அவருக்கு வந்து நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் கல்யாணம் பண்றார். அதன் பிறகு அவர் வந்து பற்று கொண்டு விடுகிறார். Sometimes you may do the right thing for the right reason and working under the right authority, and still you have to suffer. சில நேரங்கள்ல நாம சரியான விஷயத்த சரியான அதிகாரியிடம் வந்து அனுமதி பெற்று நம்ம செய்வோம், இருந்தாலும் நம்ம வந்து துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். And so Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains, how is it that devotees sometimes suffer? அப்ப ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து விளக்குகிறார் எப்படி ஒரு பக்தர் வந்து சில சமயங்கள்ல கஷ்டப்படுறார். He gives 3 reasons. 3 காரணங்கள் சொல்றாரு அவர். The first and foremost, most common reason for devotees to suffer, they have committed some offense. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பக்தர்கள் ஏதாவது வந்து அபராதம் பண்ணிருப்பாங்க. They've committed nama aparadh, or maybe they've committed seva aparadh, or Vaishnava aparadh, or guru aparadh. Some offense must have been there. நாம அபராதம் பண்ணிருக்கலாம், சேவா அபராதம் பண்ணிருக்கலாம், வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் பண்ணிருக்கலாம், அல்லது குரு அபராதம் பண்ணிருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு அபராதம். So that's the first reason. Another reason devotees suffer is that, as we discussed already, some degree of the prarabdha karma remains, and Krishna, for his own reason, has decided not to burn it up. ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம், ஒரு சில பிராரப்த கர்மா இருக்கும், அது வந்து கிருஷ்ணன் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை விட்டு வச்சிருக்கிறார். Now the third reason he gives is the most frightening one. மூன்றாவது காரணம் கொடுக்கறதா வந்து கொஞ்சம் அச்சுறுத்தக்கூடியதா இருக்கும். He says that devotees also have to suffer if, for some inscrutable reason, the Lord desires you to suffer, or the devotees desire you to suffer. சில நேரங்கள்ல பகவான் இந்த துன்பத்தை பக்தர் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கலாம், அல்லது பக்தரே வந்து இந்த துன்பம் வேணும்னு கேட்கலாம். Just like ஜடாயு போல. That many other examples, it seems in Krishna Lila, certain people just get they just get the short shrift. They have to suffer. சில நேரங்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து அவங்க துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவங்க துயரப்படுறாங்க. Therefore Chaitanya Mahaprabhu says
If you want to hurl a thunderbolt at me, or if you want to embrace me, either way I accept. ஜெயதேவன் சொல்றார், நீ என்ன வந்து இருக்கு அன்ப காமிச்சாலும் சரி, அரவணைத்தாலும் சரி, அல்லது நீ என்ன வந்து கொன்னாலும் சரி, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நீங்க தான் என்னுடைய கடவுள். And it's not just that the Lord makes you suffer, sometimes even the devotees make you suffer. சில நேரங்கள்ல பகவான் கூட அந்த துயரத்தை தர மாட்டார், சில நேரங்கள்ல அந்த பக்தரே அந்த துயரம் தேடி போலாம். We've all experienced that. நம்ம அதை அனுபவிச்சிருப்போம். It's not just that clash of the material world. அது மட்டுமல்ல, இந்த பௌதிக உலகத்துடைய அதிபௌதிக பிற உயிர்வாழிகள் வரக்கூடிய துன்பம். But for example, sometimes persons who are in a very powerful position, such as demigods, they're also devotees, but not necessarily pure devotees. If one becomes too much spiritually advanced, then Indra starts getting nervous because he's afraid he might lose his position. So he sends an obstacle to mess you up. சில நேரங்களில் தேவர்கள் அவங்க வந்து தூய் பக்தர்கள் கிடையாது. அவங்க வந்து சில இப்போ இந்திரன் பாத்தீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் ஆன்மீகமா ரொம்ப முன்னேறும் போது அவர் உடனடியாக வந்து அவர் வந்து கவலைப்படுறாரு, ஓ நம்மளுடைய பதவிக்கு ஆபத்து வந்துருமான, உடனடியாக அவர் வந்து ஏதாவது தடை செய்வதற்கு ஏதாவது அனுப்புகிறார். So devotees, Vishwanath Chakravarti Thakur says they have to suffer for these three reasons. Either they've committed offenses, or it's part of Krishna's desire for some unknown reason, or even Krishna's devotees want you to suffer. ஒன்று அபராதம் மூலமாக கஷ்டப்படலாம், அல்லது கிருஷ்ணர் விருப்பப்படி நம்ம கஷ்டப்படலாம், மூன்றாவது பக்தருடைய விருப்பப்படி நம்ம கஷ்டப்படலாம். So we've given 4 answers to that very common and very important question. I hope it's satisfactory. அது எல்லாரும் கேட்கப்படக்கூடிய அதே நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு 4 விதமா பதில் அளித்திருக்கிறோம். Thank you so much, Prabhu, for the elaborate answer. Made a note of the answer, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Very much. Hare Krishna, Prabhu. I had a second question based on your answer to Shivakumar Prabhu. So you mentioned that Krishna can, if he wishes, reduce our karma. And in one of the earlier classes, you mentioned karma affects our choices. So once we take to the bhakti process, does karma still play a big role in affecting our choices, or at least the initial preliminary knowledge that we receive, does that also influence our choices that we make? மாதவிட கேள்வி. நீங்க முந்தைய கிளாஸ் சொல்லிருக்கீங்க, நம்மளுடைய கர்மாவனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள், நாம என்ன எப்படி செயல்பட போறோம், நமக்கு என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அந்த கர்மா அப்படிங்கும்போது, இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சில கர்மா நமக்கு விட்டு வைத்திருக்கிறார். அப்படிங்கும்போது அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டில் அந்த கர்மா நம்மளை வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து கட்டுப்படுத்துமா, நமக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்குமா? So another very excellent question, very subtle question also. அருமையான கேள்வி, சூக்ஷ்மமான கேள்வி. We are generally, as we are conditioned souls, we are going to be influenced heavily by our own karma. நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாங்களால கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கர்மா கண்டிப்பா கர்மாவுடைய பாதிப்பு நமக்கு இருக்கும். That's why Srila Prabhupada so often emphasized the importance of practicing good karma in this world. அதனாலதான் பிரபுபாதர் பலமுறை வலியுறுத்தி இருக்கிறார், நம்ம வந்து இங்க நல்ல கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் என்று. Once we recognize the relevance of karma for a devotee who is still affected by Mahamaya, then we're very careful to act in such a way as to not create anarthas for our future. எந்த பயிற்சி பெறக்கூடிய பக்தர் வந்து நம்ம மகாமாயில கவரப்பட்டிருக்கிறோம், அதே நேரத்துல இந்த கர்மா நமக்கு எப்படி வந்து நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு எப்படி வேலை செய்யுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த பக்தரானவர் மேலும் நமக்கு வந்து எதிர்காலத்துல கஷ்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய அனர்த்தங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுல கவனமா இருப்பார். So it's very important to be very careful and follow these scriptural injunctions regarding ordinary material activities in this world. ரொம்ப முக்கியம், நம்ம சாஸ்திரங்களை கொடுக்கக்கூடிய கட்டளைகளை
நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Because we define sinful activity as activity beyond what is enjoined or prohibited in the Shastra. நம்ம சொல்லிருக்கோம் எது பாவ செயல்கள் அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல இல்ல பரிந்துரைக்கப்படாத விஷயங்கள் அல்லது சாஸ்திரங்கள்ல பரிந்துரைக்கப்பட்ட விஷயங்களை அதற்கு எதிராக போவது. So this is I think less of an issue in India where some people still have some proper training. Sorry, Prabhu. I got distracted. Somebody has to mute their mic. This is less of an issue in cultured families because by culture they automatically follow Shastric. So கலாச்சாரமான பாரம்பரியமான குடும்பங்கள் இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து சாஸ்திரங்களை சரியா பின்பற்றுவாங்க. But and it's more of a problem in the West where people have no idea what to do and what not to do. குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகள் இதான் பிரச்சனை. ஏன்னா அவங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. So, but for anyone, it's any one of us who are still infected to any degree by Mahamaya, we have to consider these things carefully. So, யாரா இருந்தாலும் சரி, நாம எந்த அளவுக்கு மகாமாயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோமோ இந்த விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டும். Now, having said that, Srila Prabhupada always emphasizes in a very encouraging way that anybody in any condition, if he is determined, intelligent and sincere, he can transcend whatever his condition is. Srila Prabhupada நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார். என்ன சொல்றேன்னா யார் வேணா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் புத்திசாலியாகவும் நீங்கள் நேர்மையாகவும் உறுதியோடும் நீங்க இந்த பக்தி தொண்டை பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக நீங்க வந்து மேலே வந்துடலாம். So that's the absolute nature of Krishna's mercy. அதுதான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையுடைய பூரணத்துவம். All we have to be is serious and sincere, and any obstacle we can overcome, because the nature of pure devotion is apratihata. It cannot be stopped. So அதுதான் பக்தி தொண்டு. நம்ம வந்து நேர்மையாகவும் தீவிரமாகவும் பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக இந்த எல்லா பிரச்சனையும் வெளிவர முடியும். அதுதான் அப்ரதிஹதா, தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. So we just have to remember that it will not be apratihata until it is also ahaituki. Without any அப்ரதிஹதானா தொடர்ந்து செய்யக்கூடியது. அப்ப தொடர்ந்து எப்ப செய்ய முடியாது? அஹைத்துக்கு இல்லைன்னா தொடர்ந்து செய்ய முடியாது. Okay. Thank you, Prabhuji. Right. Any other questions? வேற கேள்வி இருக்கா? If not, then we can end here, and we will continue with the next text tomorrow morning at 8:30. Okay, so thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Also,